ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அருண் மொபைல் சர்வீஸ் யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் அருண். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெட்மி 9 பவர். இந்த மாடலில் டெட் கண்டிஷனில் இருக்குது. மொபைல் வந்து ஆஃப் ஆகிருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஆன் ஆகவே இல்லை. நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். எந்த ஒரு இண்டிகேஷனுமே காட்டவே இல்லை. நம்ம சார்ஜர் வந்து ப்ளக் இன் பண்ணி பார்க்கலாம். எந்த ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனுமே வரவே இல்லை. இது ஆக்சுவலாக என்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னா சிபிஐசி தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. அதை ரீபால் பண்ணி ரீஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இது எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதான் இந்த வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Too hard. And we were traveling the mountains just to find the loudest seas. We set our mind on fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. If you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. இப்போ அசம்பிள் பண்ணியாச்சு. சார்ஜிங் வந்து ப்ளக் இன் பண்ணி பார்க்கலாம். இது இண்டிகேஷன் காட்டுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். உங்களுக்கு சார்ஜ் ஏறுற மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன் காமிக்குது. சார்ஜ் சுத்தமாக இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆகிருக்கு மொபைலு டெட் ஆகி. கஸ்டமர் வந்து காசு ரெடி பண்ணுறதுக்காக ரொம்ப லேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்மளோட இணைஞ்சிருங்க. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.